versteht, was du sagst. Ich verstehe, ich bin sich kein der Gangen. I only barely made it here in time. Ja. Ja. Diese Training kostet neu. Es geht der Regen. Es geht der Regen. Ja. Es schneit bei mir ein bisschen. Oh, es ist doch Schnee bei dir? Es sieht gut nicht von den Fenstern heraus. Es ist ganz weiß geworden bei den Fenstern. Oh, gut. Ja, bei mir ist es Regen, Poschet Regen. Und es ist sehr nass. Ja, es ist sehr nass. Es ist euch sehr feucht. Das habe ich nicht lieb. Nicht sehr kalt. Es ist euch kalt. Es ist da ein Wind. Ja, es ist ein größer Wind. Uns ist nass, uns ist feucht und es ist, ja. Ich habe es nicht lieb. Ich habe es nicht lieb. Zu Florida. Ja. Jochen, es ist etwas wie deine Kamera. Es ist ein bisschen... Ja, das ist nicht meine Kamera, es ist ein Computerprogramm. Ich will seine Nachmal. Okay, gut. Gute Proof. Ja. Sei gesund. Ja, okay, gut. Ja, komm zurück. Gut. Ja, und ihr wisst die Wörter nass, ihr versteht nass. Ob etwas ist nass. Ja. Wet. Gut, wet. Und ob etwas ist feucht, ihr versteht, ob etwas ist feucht, was heißt feucht? Soft. Nein. Ihr tracht wegen weich or weich in some accents, which means soft. I'm saying feucht. Feucht. Ich habe es nur was geschrieben. Feucht heißt humid. Oh, weich, like wet, like humid. Ja, humid, ja, oder so. Und es ist doch andere Wörter. Feucht ist like for weather. Euch kann man sagen dämpig. Ob es ist dämpig. Das heißt euch humid, dämpig. Ja. Der Unterschied sein dick. Ich weiß nicht. Efter dämpig can sein humid only. Feucht can also be like damp, I guess. So like the weather could be feucht, and also a piece of clothing can be feucht. Also nass. Nass. Ja. Sehr schön. Okay, gut. Ich meine, wir können es schon anheben. Und wir werden anheben, wie wir tun gewöhnlich. Wir werden für Schmuz. Und nachdem will ich mamschig sein mit die Präfixen, auf was wir haben gearbeitet mit der Woche zurück. Ja, und euch wir haben Zeit, will ich euch mamschig sein, nicht nur mit Präfixen, aber euch mit Konverben. Ja, das heißt nicht not the non-separable prefixes like far, ant, and ge, and others, but also the separable ones like ois and on und up und was soll das sein? Gut. Jochen, du bist mit uns? Ich meine, er wird kommen. Gut, sehr schön. Mark, was machst du heute? Mir ist gut. Und Shalom Aleichem. Heint is a guitar tag. Gut. Heint is mein Chasna Jortag. Sehr schön. Wir können sagen Jubiläum, mein Chasna Jubiläum, was heißt like my marriage anniversary. Ja. Okay. Oh. Ja, wir haben Chasna gehabt 15 Jahre zurück. Sehr schön. Mazel tov. Mazel tov. Dank. And morgen is mein Sohns Geburtstag. Oh, sehr schön. Mazel tov. And Wie viel Jahr? is 14. 14 Jahre. Ja, 14. 13?
Ja, also ich habe geschrieben nur ein Wort. Aber es ist gut zu wissen. Okay, wir alle verstehen dem Wort oder das Wort Geburtstag. Ja, das ist ein Birthday, Geburtstag. Aber ich darf Mode sein. Was heißt Mode sein? If I say ich bin Mode or du bist Mode or ich darf Mode sein, what does that mean? And what's it based? Model, like a Yeah. Hebrew model or Model. what? Heute sein. I have to tell you, I have to confess or something. Yeah, like so he's Something like that. to admit, that. you know, or to confess, Heute you know, sein. to admit, confess. Moide sein. And this is just like like maskim sein or mamshich sein, you know, it's another paraphrastic verb, right? So just like you say, ich bin maskim for I agree, ich bin moide means I admit or I confess. So ich darf moide sein as Geburtstag is technisch gerät a Deutschmerism. Ja, technisch gerät. Ja, es ist ein Deutschmerism. Das ist etwas, was wir haben genommen von Deutsch und es legt sich nicht auf den Zeichel auf Jiddisch. Ja, wenn ich so Deutschmerism, was ist ein Deutschmerism? Was meine ich mit dem Deutschmerism? Germanic. Yeah. So Aber Jiddisch ist ein germanischer Sprache. well, Deichmann. it's, But just outright German, auch Deutsch. Yeah, good. So there are lots of overlaps between Yiddish and German, of course, because they're both Germanic languages. You know, they have a similar upbringing. They're siblings. You know, they both come from Middle High German. However, all of that being said, there, and we've talked about this a little bit before, but just kind of to underline this, there are moments in Yiddish history where they have purposely taken on, for one reason or another, I won't go into all the reasons, where Yiddish speakers have purposely taken on German words. And so what makes a Deutschmerism? It's not just that it's a German word, because you could say that Tog is a German word, or you could go on and on. A Deutschmerism is a word that doesn't make sense according to Yiddish grammar. You know, i.e., it has to be an import from German because Yiddish has another word for it with a different grammar system that would make more sense to a Yiddish speaker and wouldn't stand out as much. So this led the very famous Yiddish linguist Mordechai to invent this word, Gäbóiren Tog, der Gäbóiren Tog. Because if you remember, if you say I was born, you would say Ich bin geboren geworden. You wouldn't say Ich bin Geburt geworden. So the thought process was, okay, in standard Yiddish, our word for birthday is going to follow the grammar of standard Yiddish. So some people, including myself, say Geboirentag. This is not to discourage the use of Geburtstag, but just so you know, as Yiddish speakers, that you have the option. So there's Geburtstag, technisch gerät, das ist ein Deutsch, nur technisch. Man sagt Geburtstag, es ist nicht kein Fehler. Man macht nicht kein Toes, wenn man sagt Geburtstag. Aber Geboirentag legt sich mehr auf den Zeichel für Jiddisch Schwätzer. Aber sie macht nicht was. Wie sagt man zu einer a Happy Birthday? Gut. Wie sagt man das? Gut, wir können sagen, a freilichen Geburts- oder Geboirentag. Ja, wir können sagen, freilichen Geburts- oder Geboirentag. Aber das ist ein bisschen ein Anglicism. Was wir genommen von Englisch. Faktisch gerät auf Jiddisch sagt man gewöhnlicher bis 120, wenn man hergesammelt zerjährt. Bis 120. Wir sagt nicht das zu Kind, wir sagt das zu alter Mensch. Ich meine, ein alterer Mensch, wenn, sagt zu 120, aber zu einem kleinen Kind, wir sagt nicht das. I don't think so. Interessant. Mazel tov. Sie können sein, aber es ist doch andere Ausdrücken, was wir können nutzen. So das heißt, wir können sagen bis 120. Ich habe gesagt, dass wir können das ja nutzen mit Kindern, aber es kann sein, es kann sein, dass in gewissen Kontexten man nutzt das nicht. Ich weiß das nicht. Ich bin nicht kein geborener Jiddisch Redder. So ich bin nicht gewähnt in die Kreisen, wo man wird gesagt, bis 120, was soll ich sagen? Jetzt bin ich, aber wenn ich bin gewähnt, Kind nicht. Es ist doch andere Ausdrücken.
Mazel tov, wie Lili hat Mazel gesagt. tov. And Wir können euch so mit dem rechten Fuß. But that's to me, that's a different thing. That's if you go to an exam or a journey, go with the right foot, Yeah. not for birthday. Emes, but it has the kind of like good luck with the, you know Yeah, what I mean? good luck. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, put your right foot forward. ja, mit dem rechten Fuß. Wir Like können euch break a leg. ja. Und das dermaht sich mir in noch ein Verb. Was heißt jähren sich? Ich habe es genießt. Ich habe gesagt, dass man sagt, wenn man jährt sich, sagt man bis 120. Was heißt, wenn man jährt sich? A greeting or grüße, Nein. Jähren sich kommt von einem anderen Wort. Ja, jähren sich. For example, if someone asks you, was jährt sich? A very common response is some people say, oi, die Bobbe jährt sich. Ja, oi, die Bobbe jährt sich. Was heißt die Bobbe jährt sich? Haben wir es gewusst? Never heard it. Nein, habe es keinmal nicht gehört. Gut. Nicht gehört. Jähren sich heißt to get older by 1 year. Ja, und so kommt von Jahr. So kommt von Jahr. Ja, es ist ein verbaler Fuhren von Jahr. Ja, das heißt, to jähren sich literally is to year oneself, is to grow older by 1 year. Ja, jähren sich. So some people, when someone asks them, there's lots of responses like this. So, you know, someone could say like, you know, was jährt sich, and people can say not only, I'm gonna write them out in the chat, not only die Bobbe jährt sich, they might also say, nu, die Welt kehrt sich, die Welt kehrt sich. Was heißt kehrt sich? The world is going around and around. Yeah, it rotates. Yeah, Okay. kehren sich means to rotate. Yeah. So das heißt, dass die Welt kehrt sich, nu, the world's still spinning. Das ist alles in Ordnung. Ja, alles in Ordnung, alles ist gut. Oder es ist nicht okay nice, mindestens. Ja, es ist nicht okay. The Kolopop ist nicht okay nice. So by saying Boba Yertsek is like grandma's years? Yeah, my grandma's getting Like older a by word-to-word translation. Yeah, literally my grandma is getting older by a year. My grandma Boba. Yeah, so you know, like you know, in English people say like, you know, another day, another dollar kind of thing. This is the kind of Yiddish equivalent. You know, nu die Bobbe jährt sich, or nu die Welt kehrt sich. For some reason, it's got me Baba Months or something. Ja. Und es ist mir stomme andere Ausdrücken, aber ich gedenke sehen. Okay, gut. Dank. Das ist gewesen ein Start mit einem Wort. Dank für uns Daczeilen, Mark, wegen dein Chasna Jubiläum, euch wegen dein Sohn. Mazel tov. Und bis 120 war die beide. Gut. Und Efscher, Shalom Aleichem, Genele, was machst du heute? Oh, it's me. Okay. It's good. It's good. Ich habe eine gute Woche und das Tag ist gut. Alle. Ich will zu Daczeilen ihr wegen mein Tag in Arbeiternächten. Ja. Wir haben gefeiert dem Angestellter Coworker, Angestellter Wärgler hat gearbeitet in der Firma vor 51 Jahren. Ja, das ist eine Sache. Du meinst ein Mitarbeiter? He was working for 51 years in the company. Ja, gut, ja. Auf Jiddisch sagt man der Mitarbeiter. Oder man kann sagen die Kollege, die oder Oh, Kollege. Yeah, it's probably a better word. Okay, let me say it as a colleague. Wir haben gefährdet dem Kollege, welcher hat gearbeitet in der Firma vor 51 Jahren. Ja, das ist eine Sachzeit, sehr Sachzeit. Ja.
is hold on. Okay. Oh, this is what I wanted. If is given zwei hold on, let me I'll tell it. Ich is given zwei Hadeshim alter wenn sie Kollege arbeiten für dem Firma und ich bin nicht Engelmensch. Ich meine, du meinst das, You didn't get, okay, I'll say it. nee, ist 2 Chadoshim älter von dir, meinst Ja, du? Gut. Ich bin 2 Chashadim alt, wenn sie started, wenn sie... Oh, das heißt, du bist gewesen 2 Chadoshim alt, wenn hat angehoben zu arbeiten in der Firma, meinst du? Ja. Gut, Ja, gut. ja. Oh, sehr gut. I was 2 months old. Ja, gut, so ist Sachälter, ich Oh, verstehe. I didn't say that correctly. Or... Okay. Noch der Arbeit sind wir gegangen zu die Bowling Alley. Bowling wollte ich gesagt. Ich weiß nicht, I know, bowling is a bowling. Ja, Bowling Chaussee, ich weiß nicht, Bowling. Ja, ich kenne es noch. Aber geh weiter, ja, Bowling. For a Bowlingplatz. Bowlingplatz. Ja, Platz. I said way, bowling alley. es ist etwas wie Bowling auf Jiddisch kann heißen. Oh, there is a word for it? Es kann heißen Cäggliען. Cäggliעn. Oh, it's a Cäggliעn. Russian word. Russian Das word for Cäggliעn. bowling. Ja, das Cäggliעn. Ja, das Cäggliעn. Yeah, because bowling in Russian is Cäggliעn. Gut, sehr schön. Gut. Okay. Cäggliעn. For a Spiel von Cäggliעn. Ja, und a bowling alley is die Cäggliעerэй. Cäggliעerэй. Oh, okay. Gäggliעerэй. Huh. Ja, okay. Ihr darf verstehen, als die Wörter, was ich nicht da, das ist Standard Jiddisch, und man will nicht nutzen keine englische Wörter. Ja, und man will nicht nutzen keine englische Wörter, man will nur nutzen jiddische Wörter, man soll Cäggliעn, Cäggliעerэй. Cäggliעerэй. Okay. Gewöhnlich in der Schmuz mit der Freund wollte man nicht nur gesagt, a bowling Okay. Bowling. Ja, es ist Okay. nicht so wichtig. Okay, I'll say it. If you English, in bummer Yiddish now. gain bowling. Ja, lass mir gehen bowling. Okay. Ja, das ist so. Noch der Arbeiter sind wir gegangen zu die Cäggliעerэй Ja. for a Spiel of Cäggliעn. For a Spiel von Cäggliעn. Ja, spielen, das heißt, spielen mit, spielen in Cäggliעס. Spielen mit Cäggliעs? In Cäggliעs. In Spielen Cäggliעs. Okay. Ja. So you can play these Cäggliעs. Okay. Okay. Ich bin nicht a good Cäggliעn Spieler. Ja. Gut. Aber ich got mein Rekord von der Gut, sehr schön. Mazel tov. Rekord von 102 Puntiken points. Puntiken for die Puntiken for a Spiel. Ja, fahren Spiel. Ja, Next, sehr, ja, sehr schön. Gut. Ja, A record auf Yiddish ist der Rekord. Record, yeah. Ja. Und das heißt nicht like a vinyl record. That means properly like a record. Like an Best achievement. result. Okay. Ja, a Rekord. Yeah. Und a point is a Punkt. It's a Punt. Punkt. Der Punkt.
plural. Yeah, this is, I was looking for that because I didn't know the word. Yeah, it's a punkt. Es ist gewesen schöner Tag Sehr gut. in Arbeiten, Nächten. Sehr schön. Gut. Danke, Gernle. Schönen Dank. Gut, sehr fein. Und efter Jöchenen, was machst du daheim? Shalom Aleichem. Erster, mein Freund und efter mein Cousin Ganela hat geschickt mir Lieder auf YouTube, jiddische Nigunim, russische Lyriker. Und ich verstehe nicht keine russische. But their music is gewesen schön. Yeah. Und let's see. Ich habe geschrieben mein Drasha, welcher ich will Darshan Shabbos. Gut, sehr fein. Und jetzt ich bin in Klas für Yiddish. Das ist mein Leben. Gut, das ist ein gut Leben. Und ja, also ich darf sagen, dass ob mir will sagen, first of all, or firstly. Yeah. Sorry. If you want to say, ob mir will sagen, first of all, mir hat verschiedene Breires. Wir können sagen, erstens. Erstens, yeah. Erstens, ja. Nicht erster. Erster would be like the erster Mann, the erster, you know, erstens means firstly. Ah. Ja, erstens. Ja, Erstens. Wir können euch sagen, koidem. Das kommt von Hebräisch. Ja, wir können sagen koidem. Koidem. Ja, koidem. That also means firstly. Yeah. If you want to say first of all, so if you're not saying firstly, you want to say first of all, you can say koidem kol. And koidem kol means first of all things, or first of everything. You know, so the first on the docket is koidem kol. Koidem kol, yeah. And das ist Hebräisch. Ja, Kol. ja. Well, no, es ist Jiddisch, aber ja, so kommt von Hebräisch. Ja. Ja, ja. Und ja, ich habe einen Witz, was wenn ich lerne Hebräisch oder hebräische Zeitungen, was es soll nicht sein. A sag mal, so gibt es meine jiddisch redende Gewähren, was es ist mir gewesen Jiddisch, als es ist gewesen da als Sach jiddische Wörter in der Zeitung und sie sagen, was war jiddische Wörter da in der Zeitung? Und ich sage Wörter wie koidem kol und kedei und sholem und was es soll nicht sein. Ja, und das Menschen lachen, das ist nicht so wichtig. Aber ja, gut, das ist schön. Und nur eine kleine Sache, Jöchnen. Du hast gesagt, hab, ja, gedacht, hab, ich hab. Ja, du hast gesagt, etwas wie ich hab geschrieben oder etwas so. Das ist not gedacht, das ist ich hab geschrieben. Ja, ich hab geschrieben. Ich hab. Ich hab. Tomid hab. Pardon the English. What did I say? I missed what my error was. You used the German hab. Yeah, you said hab. Hab instead of hob. You said hab instead of hab. Yeah. Good. So just something very tiny just to think about. Yeah. So just make sure for hoben, it's always hob, hot, host, hoben, hot. Yeah. Yeah. Good. Okay. Sehr fein. Ja, gut, sehr fein. Und Shalom Aleichem, Gittel, was ist dir nahe? Okay. Zwei Sachen. Ich hab listen, wie sagt man listen? Ich hab zugehört. Ich hab zugehört, was du hast geschickt, zu gewinnen sehr schein. Das ist Sydney Zolak, Zoltag. Hat geredet in der Yiddish history. Hat geredet sehr gute Yiddish. Is a Holocaust survivor, a Kind gewesen. And hat euch gesingen a Lied von der Bubbe, wenn sie seine gewesen
during the Holocaust and nach the Holocaust, sei is a song, from liberation, a lead from liberation. Es gibt sehr Schein und ich habe geliebt, ich habe verstanden alles. Gut, sehr schön. Der andere ist, heint jetzt muss ich weggehen, ein bisschen früher. Mein Mann und ich gehen zu the Illinois Holocaust Museum. Sein documentary, wie sagt man? Documentary film. A film. Efter Dokumentarfilm. Efter Dokumentarfilm. Ja, das ist richtig. Okay, a film. It heißt Baltic Truth. And Dudu Fisher is the narrator of the film. Is given unsere Chazen, Eyshe, in the Chicago Loop Theater, a Chicago Loop synagogue. Yeah. So it's on Eyshe dort and reden from the film. So is the film auf Yiddish oder auf English? Oh no, the film is on English, is of English. English, good. A Meise von the Baltics, was es given the Sachmenschen gehalten in you know the Sachmenschen weiß nicht von das. The Menschen was wohnen in der Stadt will nicht sagen sie viel, and this is the truth of the MS was given during the Holocaust. Yeah. So the guide, ich muss gehen in soon. Ich muss gehen in 5 Minuten. What's the name of the movie? The movie is called Baltic, Baltic, Truth, the Baltic Truth. Baltic Truth. Okay. Oh, probably Vienna and all this area, the Lithuania. Yeah. Poland, yeah. Yeah, so to sagen der andere Woche, wie es gewesen. So man darf gehen, es schneit jetzt, aber mit gehen in der Schnee. Wir will gehen. Gut, Gavin, du musst Dank von der Erzählung und ich hoffe, es ist ein guter Dokumentarfilm. Ja, ich hoffe, es wird. Ja, gut, danke, schönen Dank. Und ich frage, weil ich meine, Dudu Fischer redet Jiddisch und euch nicht nur, als redet Jiddisch. Ja, redet Jiddisch. Ist euch ein Kind von einer Holocaust survivor. Is the Mama and the Tata and the Buben Zaydas are given hidden in Poland. Behalten in Poland. And es ist eine andere Meise mit ihm. Gegangen zu Poland zu sehen, the grandchildren, Kinder, the eine Kinder from the Familie, was hat behalten sein Futter und Futters Mama Tata. Wow. Ja, so. Sehr gut. Ja, das habe ich nicht gewusst. Ja, sehr schön. You could tell the same story. Was? It's happened in every family. Yeah. Yeah. Gut, aber danke. Wohnt in Eretz Israel, Dudu Fischer. Ja, mein Gott, ja. Ja, gut. Sehr schön, danke, Ito. Ja, und ich darf. Ja. No, hier is gewend de chazen voor de Yurem naar bij Chicago Loop Synagogue voor 2 jaar. 3 jaar. 3, ja. Ja. Is ooit meer redden wegen demselbigen Dudu Fischer. Is euch gewesen ein sehr berühmter jiddischer Singer.
Is that good? Ja, ist gewesen auf Broadway gehabt. Ja. Ist is a sehr große hat a gitter voice, wie sagt man? Hat Singer. sehr schönen Kohl, ja, so der schönen Oh, ja. Er singt in drei Loschen, Englische, Jiddisch und in Hebräisch. Ja. Und Loschen Kodesh from Yoram Narayam von der Maxor. sehr schön. Ja, Kodesh Musiker. Gut, sehr fein. Danke euch. Ich darf euch fragen bei Lilly. Lilly, Shalom Aleichem, was machst du? Alles, danke, alles ist in Ordnung. Mir hat gehabt ein Freund von Chicago. Hat gekommen zu sein mit uns 3 Tage. Gewesen sehr nice. Sehr nice ist noch so gut. Freilach, gewesen sehr Freilach. Und morgen unsere Enkel ist gekommen. Sie ist 16 Jahre und sie kommt auf 2 Tage zu Florida. Sehr schön. Sehr, Also sehr alles ist in Ordnung. Gut, ja, sie klingt gut. Ja. Sehr fein. Gut, okay. Ich meine es mit dem, wir sollen öfter zurück zu unserer Lektion. Okay. Ich habe sagen goodbye. A gute Woche und mit sehen die andere Woche. Gut, seid gesund. Gut, sehr fein. Und ich will sich... Ui. Okay, so I can't share my screen. Carrie, do you happen to be there by any chance? I know you're on 2 Zooms, but if you are, I just need sheets. I just need screen sharing for my tablet. Gut, es kann sein, ist vernommen. Oh, you can't do share on your computer. No, I can't share. So what that means is I'm going to do it on the chat, if that's all right with you guys, until I get my sharing back. Oh, so we don't have a capability of sharing? Or it's only one person could share? Check it out. You have an option. Yeah, I mean, he just has to give you sharing privileges. Okay, that's fine. So, that's fine. So, because I'm using Zoom for other meetings, and I thought if you hold on, we do have. Share. okay. Here's This haste is. Oh yeah, we can't because. Yeah. I know it's okay. It's all good. So I'm just gonna continue the lesson on the chat. And then if Carrie comes back, I'll just get this thing, so it'll be good to go. Okay, good. So, ob ihr gedenkt, was wir haben getan mit der Woche zurück, oder öfter hat zugeguckt, was wir haben die Rekodierung. Wir haben angehalten zu reden wegen Präfixen, ja, solche Präfixen, ja. Und ich darf unterstreichen, als es ist da ein Unterschied zwischen Präfixen und Konverben. Does anyone feel like they can explain to me? Sie können sagen auf Englisch oder auf Yiddish. The difference between a prefix and a converb. What's the difference? Prefix is easy. You add it to the verb. It's part of the. Yeah, but converbs we also add to the verb. So what's the difference? Ja, gut. Es ich frage, ob etwas weiß. Und ob nicht, is prefixen we can also call non-separable prefixes, and converben are what we call separable prefixes. Yeah, separable prefixes. Das ist der Unterschied. Yeah, as prefixen are these little tiny things we add to the beginning of a verb that changes their meaning. You know, it does change the meaning of the verb, but they don't pop off and get conjugated with the verb. They stay as a integral part of the verb the entire time. So I talked about this last time, but there are 6 prefixen.
in the Yiddish language. There's ba, ge, se, ant, far, and der. Ba, ge, se, ant, far, und der. And I think last time we talked about far and se. Talked about far and se. Yeah. These are the 6 prefixes of the Yiddish language. So again, when these prefixes appear in front of a verb, they don't move, they don't change, they don't pop off the verb. They are now part of the verb, and they change the meaning of the verb and give it more nuances. So as Yiddish students, when you encounter these prefixes, more often than not, they're not meaningless. They add a certain nuance to the verb that can be difficult to know even with a dictionary. So that my point is, with teaching you all these prefixes, you are prepared not only to encounter them, but also to know a little bit more about how they work and why they exist. At the same time, we have converbs. So was sind die Konverben? A converb are separable prefix, like I said, and those refer to verbs like, for example, when you say wie sagt man, it doesn't matter auf Yiddish. No, it doesn't matter. Wie sagt man? Sure. Ich sage es sehr oft. Ich sage, se macht sich nicht aus. Or se macht nicht aus. That comes from a verb, ausmachen, sometimes with sich. Ausmachen. Ausmachen means to matter. Ausmachen, it means to matter. Or to be important. Ausmachen. So when you conjugate ausmachen, it becomes, for example, it matters. Es macht ois, exactly. The ois pops off and gets conjugated along with the verb. So the ois after the conjugated version. So it goes es macht ois, or es macht sich ois is usually more common. You see this in verbs like onheben, which gets conjugated as ich heb on, ich heb on, I begin, I commence, I start. Same thing with verbs like aufhören, which means to cease or to stop. So ich hör auf. Oh, spelled oof wrong. Ich hör auf, ich hör auf. This oof, this ois, this on, they're popping off and they're being used as what are called converbs in Yiddish. These literally converb means a mitverb. It's a helping particle that's attached to the verb, and that then gets conjugated along with the verb. Prefixen, on the other hand, don't change. They remain static. And like I said, they're these small little beginning parts of the verb. And so last time we talked about far. Does anyone remember the kind of 3 main meanings of far, usually? Now again, I want to caution against generalizing, because these prefixes unfortunately don't have one kind of general meaning. They have groups of meanings that I can talk about, but just know that these don't even show the breadth of all of these prefixes. This is kind of just me working through a lot of different words, try to give you an idea of what they mean and how they change a verb. So if you remember, far had a couple of different meanings. The first was something to the effect of an emphasis. Was hast du gesagt, Lily? Anglicize? Yeah, exactly. It's some sort of an emphasis or a sort of extremity to it. So, was heißt vertrinken? Ob Emetzer ist vertrunken, was heißt das? Vertrunken. Sehr schickert. Ja, sehr verschickert. Oder verschickert. Verschickert. That far is there for a reason. It betrays. I'm only thinking in Yiddish. So get über is a Gefühl von Vertrunkenkeit. As an Emetzer is ausgeschickert, is in ein verschickert, is in ein, nicht mit den rechten Sinnen. As a sort of emphasis or extremity. Or it can act as the opposite of something or the negation of something. For example, if gehen is to go to a place, fahrgehen is to go away from that place, or to go away. Fahrgehen. If sagen is to say something, fahrsagen is to stop someone from saying something or to take something back or to deny something. Fahrsagen. It has a sort of opposite or kind of negationary idea to it. That can happen with far as well.
Then there's a third meaning of far that is very familiar to English speakers, which we use in English as the ending eyes to something, So in English, we say to Yiddishize, to anglicize, to, whatever it is, to make something into something else. Far can also do that same function. So for example, if I Łעltteich something, You translate. I translate, I turn it into Judeo-German, i.e. Yiddish. I Łעltteich something. You can also say far Yiddish, far Yiddischen, you can say far Deutschen, far whatever. This is actually really productive in Yiddish. Lily? Verliebt. Verliebt, but verlieben would be the first meaning, so that would be like to be very in love, Intense. right? Intensely in love, verliebt. This eyes ending can be done with anything, so just in English, if I wanted to say, I don't know, Well, if you want to color something, you colorize it. If you want to do that in Yiddish, can you yeah, you could use any word you want. You could say, for example, verkolorieren, which would mean to like coloricize something. Anytime you use eyes, you can just put a noun after far, and it means to make it into that noun. So it could be, if I was saying something's been zoomified, I could say it's been verzoomt or something. Als is verzoomt. It's really easy. You can just put pretty much any noun in there, and it means to eyes it, to turn it into it. That's far. We also talked about se. Does anyone remember the meaning of se? There were two meanings. Spontaneity. Yes, spontaneity, exactly correct. Lachen, zu weinen. Like exactly. Oder Lily gedacht, nicht zu weinen, zu weinen, and zu lachen. Es ist nicht mit der zu, it's mit der ze, a ze sound. It's almost barely audible. It's like zu weinen, zu lachen. If it was zu weinen or zu lachen, then you would stress that zu. To make sure your speaker knows the difference. All converbs are stressed. So you don't say ois machen, you say ois machen, onheben, zu wein, whatever it is, right? You stress that converb. Whereas prefixes are unstressed. So it's se lachen, se weinen, und so weiter. Good. So that, and then also not just spontaneity, but the other meaning, which was basically to put into parts. So the first meaning was spontaneity. The second is to put into parts. So that's how you get verbs like zu schicken, to distribute, to send in parts, zu schicken, or zu brechen, to break into parts. But zu schicken, from what I know, is just to send. Doesn't have to be to send in parts. It's just to send. Well, schicken means to send. Schicken. So schicken means to send. Schicken means to distribute. So for example, my auto is zerbrochen. So basically it's broken beyond repair. Yes, it's exactly correct. But in the case of schicken, it's like this. I could say, me zerschickt die Zeitung jeden Tag. We distribute the newspaper every day. That means it's being given to everyone every day. Mit zerschickt this. It's different from zu schicken. So there's a lot of different kind of areas here. So there's zu schicken, and se schicken. I've just written out three of them. Zu schicken means to submit something. Ich habe es zugeschickt means I submitted it. Zu schicken as one verb. Zu schicken as one verb because means you have a direction. Exactly, to submit something. Zu schicken with a space between it, refers to to plus infinitive, right? So to send something, just kind of by itself. It's the base verb schicken. Se schicken, not su, but se schicken means to send in parts or to distribute. And they all sound very similar.
You know, the difference being tse chicken is never stressed. That tse is just going to be a little tiny part of the word. You know? And then you're exactly right, Genela. We have words like zerbrochen. We have lots of words. Words like tse. I'm trying to think of other examples, but I can go on and on. But you're right. Zerbrochen would mean to be broken beyond repair. Zerbrochen, I remember from my childhood. I remember when my grandparents. That's why. Yeah, because it's a very common word. Yeah. And it's important to know that if something is gebrochen, it's in much better shape than something which is zerbrochen. Yeah. So something could be gebrochen, but if it's zerbrochen, that means it likely will not be repaired unless someone is, a magician. It's kaput. It's kaput. Yeah, no, but this is what I'm saying, because all of a sudden some words. This is when you're growing up with the grandparents who are speaking Yiddish and they are not teaching you the language, and you remember certain stuff, and now, God knows, like 40 plus years, so something came up like it's a brocha. And so that wonderful, and that is far and set. So the next kind of on our docket is a really easy one, which is ge. Ge. You rarely see ge. It's not that common in Yiddish. It's a very old prefix. Nein. So this is important. When I say ge, I am not referring to the past tense prefix. Yeah. So I'm not referring to genommen, geschrieben, none of that. Yeah. I'm referring to verbs that have it already in their infinitive form. So these are verbs, for example, like gewinnen. He is the front of it. So basically, it's not okay. Gotcha. Gewinnen. No, because when you're using it in the these past are tense, not. you're using the special verbs like hob and is, have and is. Well, hold on. So with gewinnen, it's past tense form. For example, if I say I won, it would be ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. So this ge is not a part of the past tense in this case. It's a part of the verb prefix. In words like geschrieben, gefahren, geflogen, gezogen, gebrennt, whatever, that is not this prefix. That is a past tense thing that we're not worrying about right now. So this is words like gewinnen, which means to win, geschehen, to happen, gefinnen, to find. Geschichte, like history, Geschichte, story. Interesting. So but that is interesting, Genela, but that is a noun, not a verb. Oh yeah. We're talking about verbal prefixes. Oh, gotcha. So no, you're in the right headspace. But I think the reason Geschichte exists is because a long time ago, I think maybe in Middle High German or even older, there was a verb like schichten, schechten, which then got put in the past tense, and it means to like tell or historicize, and then it became Geschichte. It is kind of like a longer thing, but generally speaking, there's only a few verbs in Yiddish that have this prefix, so it's really like gewinnen, geschehen, and that kind of stuff. Sorry for interrupting. No, don't worry. I'm just saying, I only caution because the interruptions are welcome, but they are different things. These are different kind of variations of ge. So gewinnen, geschehen. And the ge doesn't really mean anything here. It's just kind of lost its meaning, but it's something to know. It's a part of the verb. Same thing with ba. So these are words like ba schaffen, ba kommen. Anything. You could say ba halten, ba reden. There's a lot of verbs that come with ba. I will say ba does not have a set meaning like some other prefixes. It's kind of more general. So I'm not going to necessarily give it a definition, but I will say that usually verbs with ba don't always take objects. So it's sometimes a nice way to make a verb intransitive, but also I wouldn't worry about that too much. It's just kind of a prefix you should know about. Ba. So behalten, beschaffen. I have a question. Reden, to speak, but bareden is kind of to gossip, isn't it? Bareden. Someone speaks
about someone behind his back. Bareden is like to slander someone. It's like to slander someone. So that's exactly right, Lily. But the case is that the ba prefix isn't necessarily doing that. It's just, kind of what's happened to it. The thing with ba, the reason I'm telling you about ba and not really giving a definition is because you should know ba exists, because all verbs that take these prefixen in the past tense, they do not get a get added to them. That's why I'm teaching this. This is all leading up to the past tense. Was what this is doing. It's all leading up to the past tense, which is that none of these verbs, any verb that has a prefix, does not take get. So it's not gibehalten or gibeschaffen or gigewinnen or gigeschen or gifar Yiddish. There's no get. There's no get when it's put in the past tense. And then let me understand. So verbs with suffix. With prefix. Prefix. Don't take the day of the past. That's what you're saying? Exactly correct. Exactly correct. And remember, these are prefixes, so not converbs. Verbs that have converbs do take get. They do. These are just the 6 prefixes. Prefix, yeah. Good. And now we can move on to some prefixes that actually do have more kind of set meanings. So I got one quick question. Just so I get a sense, what's the difference between bakumen and kumen? Oh, great. So kumen is to come, obviously. Bakumen is to receive. It means to receive something. So for example, it's come back to me. Yeah, but so here's what's happening. I'm teaching you some prefixes that still have clear meanings, and I'm teaching you others that are so old, I'm talking 1,500, 2,000 plus years lost old, it, that they have lost their specific meanings. So things like beschaffen and bakumen, maybe once upon a time they meant a specific thing, and now it's evolved that way. But nowadays in Yiddish, ba doesn't have a very strong meaning anymore. It's just kind of I received again. So but I teach you ba again because as we start working on past tense, and that's kind of what I really want to get to, because past tense is hard and it can get kind of complicated. I want you to know that all these verbs that are prefixes, there's no get in the past tense. So bakumen remains bakumen. Icho bakumen. Good. So then we come to this prefix ant. Has anyone encountered ant? And if so, where have you seen it? Ant, A-M-T. A-N-T, ant. Antwoorden, like Antwoorden. Good. Good thought process, but no, different stem there. It's entferen up Yiddish. Entferen. So ant is a cognate with English anti. If that's helpful, and it almost always refers to a negation of the set meaning of the verb. So I'll give you what this means. Decken. What does decken mean? Oib medek depis. Bedekt. Nein, just decked. Decken. Ich deck. Cover. Yeah, it means to cover. It means to cover. What about antdecken? Antdecken. Uncover. To antdecken. Exactly. Antdecken is to uncover it. So English. So what do you say, Gala? Like UN in English? Open, unopen. So the reason I didn't bring up the connection to un in English is because there are actually 2 uns in English. There's the un in uncover, and there's the un in unlikable. And in Yiddish, we have 2 different things for those words. So in uncover comes from an old Germanic cognate that is related to ant, and then unlikable comes from another word, which is related to un, which is which means so they're similar but different. Similar but different. But good thought process. Antdecken is a direct cognate with uncover. It means to uncover something, to undo the action, to uncover something. So antdecken is to uncover, like for example, antläufen. So we know, what does läufen mean? To run. To run. What does antläufen mean? To run away.
to run away, to flee, to flee someplace is antlaufen. So you're undoing the action of running by going the other direction. So maybe you came to a place and now you're going far away from it. And antlaufen, you're fleeing. It's to flee somewhere. Antlaufen. Antlaufen. I'm sorry, another quick question. There's the word antonsik. I think it means to dress yourself. Antonsik? Oh, you're thinking of onton. Onton. Okay. Onton mio. So onton means to dress yourself, onton sich, but on is a converb. Nicht kein prefix is a converb. Okay. So you would say for I dress myself, I would say ich tu sich on. Ich tu sich on. I dress myself. Or if I said Lily puts on a hat, I would say Lily tut on a hittel. Lily tut on a hittel. Good. So ant is kind of basic. Ant is usually just some sort of negation or opposition to the base meaning of the verb. It's ant. And then we get to this prefix der, which is the last one for sure. If I haven't missed one, we did ba, we did get, and yeah, der is the last one. Der refers to a completed action. So der can only occur in a verb when the action is completed. It's not something that will repeat, and it's not something that continues for a long time. So I'll give you an example. What does wissen mean? Wissen. To know. To know. So ich weiß, du weißt, er weiß, so weiter. Der Wissen, and it almost always takes sich as well. Der Wissen means to know on a once-off time. What another word for that is to find out something. So der Wissen sich means to find out. To find out. To find der Wissen sich. So for example, ich weiß means I know. Ich der weiß sich means I find out. I'm finding out. Other meanings of der get, so this is kind of the general meaning, is that it's a completed action, and this, I have to also stress that der has another sort of nuance to it that has to do with completed actions, and that is, for example, if someone knows how to, what does sticken mean? Auf Yiddish, sticken. Sticken. On one hand, it can mean to embroider, so don't worry about that meaning. But it can also mean to choke. Stickt. He's choking. He's choking. To do what? It means to choke. To choke. Sticken. Der sticken means to choke to death, i.e., you completed the action of choking. So kind of morbid. Kind of morbid, but important. Oder sticken Sach, der sticken gewinn. In the past tense, you would say hat sich der stickt. Hat sich der stickt. Hat sich der stickt. So I bring this up because it's important to know that der is very common for completed actions, and you'll see this more and more. But it's also common for referring to death because it's kind of the completed action, right? It's never to be done again. So if someone is der stickt geworden, they've been choked to death. If someone is der harget geworden, they've been killed, and it goes on and on and on. These are also, not that I'm teaching you this, but these are also the source of lots of Yiddish curse words. So for example, if you should teach us, it's part of the language. It is part of the language. So for example, if you're really mad at someone someone just cut you off in traffic, I've heard this with a lot of people, you can scream wer der stickt, so to get choked. And that is a very common way in Yiddish of saying, the middle finger, wer der stickt. Or was soll es sein? Wer der stickt, wer der harget, whatever. It's using that formulation is often an easy way for Yiddish speakers to be like, screw you, or even stronger. Okay, I think we're almost out of time, or we are out of time. But
this is kind of the prefixes of the Yiddish language. There's only 6. This is all you need to know. Yeah. Good. And then the rest of the converbs we'll work on next time, and I'll also bring some more stuff to work on too. That's not just me lecturing at you. So. Das ist gewesen sehr klar und sehr interessant. Schönen Gut. Dank. Gut, ich bin zufrieden. It's sehr wichtig zu lernen grammatische Grammar. Masken, im ganzen Masken. Nur gut, Dank euch. Und ich meine, wir werden sich sehen. Die kommende In a Woche. Woche. Jede Woche. No, yeah. Bye, everybody. Bye. Sei gesund. Bye, sei gesund. Seid gesund, Iden.